Hello everyone, welcome back to our channel. సో ఈరోజు వీడియో క్లాస్ వచ్చేసి డిరైవింగ్ ది బయోస్ ఆఫ్ ది రేషియో ఎస్టిమేటర్. సో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం రేషియో ఎస్టిమేటర్ ఈజ్ అన్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ టోటల్ అండ్ వేరియన్స్ని డిరైవ్ చేసాం. సో ఇవన్నీ ఎల్ఎక్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. టూ బిట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఒకటే బిట్ ఏమి ఇవ్వరు, జస్ట్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అని చూపించమంటారు అండ్ ఆల్సో డిరైవ్ ది వేరియన్స్ ఆర్ ఎల్స్ బయాస్ అని అంటారు. So these are the LAQ questions. Please don't skip the video. Watch until it ends. And if you not watched my previous videos, I'll give you the link in the description box. And now let us find out or derive the bias of the ratio estimator. The bias of ratio estimator is the formula r hat is equals to 1 minus f by n 1 by x bar square into r s square x minus syx. This is what we need to derive now. So the bias of r hat is equals to expectation of r hat minus r. So now let us consider r hat minus r, that is equals to y bar by x bar. This is r hat minus r, that will be y bar minus rx bar by x bar. మనము అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అని ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ n ఈజ్ లార్జ్ అయితే ఎక్స్ బార్ని విచ్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు ఎక్స్ బార్ అని రాశాను. బట్ ఇక్కడ n ఈజ్ లార్జ్ అయితే దీన్ని ఎలా రాసుకుంటానంటే 1 బై ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై బార్ మైనస్ ఆర్ఎక్స్ బార్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ n ఈజ్ లార్జ్ దెన్ 1 బై ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వాలెంట్ టు, సో ఫస్ట్ నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్ బార్ని యాడ్ చేస్తాను, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్. ఓకే, మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి 1 బై ఎక్స్ బార్ని కామన్ ఇస్తాను. సో దీన్ని ఇంకా రాసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ కదా. నో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఈ టర్మ్ని కామన్ ఇద్దాం. ఓకే, 1 బై ఎక్స్ బార్, then I will remain with 1 plus x bar by x bar minus x bar. ఓకే, మళ్ళీ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి x బార్ x బార్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 బై స్మాల్ x బార్ మైనస్ క్యాపిటల్ x బార్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ దీన్ని నేను ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాను. ఇన్వర్స్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది, 1 బై ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎక్స్ బార్ ఇంటూ 1 minus small x bar minus capital X bar by x bar inverse. సో ఇక్కడ బై టేలర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం వల్ల టేలర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ సింప్లీ మీకు టేలర్స్ ఇది గుర్తు లేకపోతే బై సింప్లిఫికేషన్ అని రాసేసి బై సింప్లిఫికేషన్ 1 by x bar is equals to 1 by capital X bar into 1 minus x bar minus x bar by capital X bar. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇన్వర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు, అంతే. దెన్ we need to substitute this value in this one, r hat minus r. Consider it has equation 1 and it has equation 2. Now substitute this equation 2 in equation 1. So we get r hat minus r is equals to 1 by x bar into y bar minus r x bar. So ఇప్పుడు substitute చేద్దాం మనం. That is 1 by x bar minus
x bar minus x bar into x bar, that is x bar square by x bar square into y bar minus r x bar. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మళ్ళీ దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ 1 by x bar with this total term. ఓకే, దట్ ఈస్ y bar minus r x bar అంటే ఈ 1 by x barని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, ఈ టోటల్ టర్మ్, అండ్ దీన్ని దీంతో, విచ్ ఇస్ by x bar minus x bar minus x bar into y bar minus r x bar by x bar square. Now I can also write like this: y bar into r x bar by capital X bar minus y bar minus r x bar into x bar minus capital X bar by capital X bar square. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆర్ హ్యాట్ మైనస్ ఆర్, దీనికి ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే మనకు బయాస్ వస్తుంది అని పైన నేర్చుకున్నాం. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాట్ మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar minus r x bar by x bar minus expectation of y bar minus r x bar into x bar minus capital X bar by x bar square. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేయండి లోపలికి. ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీసుకుంటాం, 1 by x bar అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar minus r x bar, అండ్ బ్రాకెట్స్ అనేటివి క్లియర్గా పెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1 by x bar square ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఈ వైని ఈ టోటల్ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయండి, ఆ తర్వాత ఈ ఆర్ ఎక్స్ బార్ని ఈ టోటల్ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ y bar ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ క్యాపిటల్ X bar, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మనకి, మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ క్యాపిటల్ X bar. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యాట్ మైనస్ ఆర్. దీన్ని ఈక్వేషన్ 3గా అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్, దిస్ టోటల్ ఇస్ ద సెకండ్ టర్మ్ లాగా తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ తీసుకుందాం, దట్ ఈస్ 1 by x bar ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar మైనస్ ఆర్ ఎక్స్ బార్. సో ఇది తీసుకుంటే 1 by x bar, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar, expectation of y bar minus r constant కాబట్టి expectation of x bar, then 1 by x bar, expectation of y bar is capital Y bar, and capital Y bar minus r into expectation of small x bar is capital X bar, capital X bar, which is equals to 1 by x bar into y bar minus ఇక్కడ r ఉంది, which is nothing but the population ratio, that is y bar by x bar, అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది x bar ఉంది. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాం, ద న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్స్, అండ్ y bar మైనస్ y bar ఏమవుతుంది, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి ఏదైతే ఉందో 1 by x bar ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar మైనస్ r x bar, దట్ వి గాట్ హ్యాస్ 0. ఓకే, దెన్ ఈ టర్మ్ తీసుకోవాలి, ద సెకండ్ టర్మ్. సో సెకండ్ టర్మ్ని ఇంకా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ అనేది ఈ పార్ట్ మైనస్ 1 by x bar square ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y bar ఇంటూ x bar మైనస్ క్యాపిటల్ X bar. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by capital X bar square, దట్ ఈస్ మైనస్, అండ్ ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపల ఉందో ఆ టర్మ్ అనేది మొత్తం ఏమవుతుందంటే y bar మైనస్ క్యాపిటల్ Y bar అండ్ x bar మైనస్ క్యాపిటల్ X bar అవుతుంది. అండ్ నౌ 1 ఇంటూ x bar స్క్వేర్, దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం 1 మైనస్ f by n ఇంటూ, ఇక్కడ మనకి x వాల్యూస్ ఉన్నాయి, y వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సో
syx. అండ్ నా మనకి ఈ టర్మ్ అనేది వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ -1 ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ y బార్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ బార్. సో మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఇంకో టర్మ్ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్, దట్ ఈస్, సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ టర్మ్ ఏముంది, మైనస్ ఈ టర్మ్ అయిపోయింది మనకి, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది హోల్ టర్మ్. ఓకే, -1/x square into -r into x bar into x bar minus x bar. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అనేది ప్లస్ అయిపోతుంది, ప్లస్ 1/x bar square ఇంటూ మనకి ఏముంది ఇక్కడ r ఉంది, r అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది r అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసుకున్నాం, అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x bar ఇంటూ x bar minus x bar. అండ్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్ లోపల ఉందో టర్మ్ అదనేది ఏమవుతుందంటే 1/x bar square r ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాట్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు x bar మైనస్ క్యాపిటల్ x bar అండ్ x bar మైనస్ క్యాపిటల్ x bar. సో నా 1/x bar square r ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x bar మైనస్ x bar హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇది ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి 1 - f/n. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ మొత్తం ఈ టర్మ్ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ మొత్తం, ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అండ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ స్క్వేర్, దట్స్ వై s²x. దెన్ 1/x bar square ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x bar ఇంటూ x bar మైనస్ x bar. సో ఈ టర్మ్స్ని మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ దిస్ టూ ఆర్ ది సెకండ్ టర్మ్స్, వీటిని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మనకి ఏమొస్తుంది అప్పుడు, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r hat మైనస్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అండ్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ -1/x bar square 1 - f/n syx అండ్ ప్లస్ 1/x x bar square r ఇంటూ 1 - f/n s²x. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ రెండిట్లో మనకు కామన్ ఉంది 1/x bar square 1 - f/n, రైట్. సో వాటిని బయటకు తీసుకొని మనకు ప్లస్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇది కదా, సో r ఇంటూ s²x మైనస్ syx ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r hat మైనస్ r that is equals to bias of r hat. So this is how we derive the bias of ratio estimator. మీకు ఈ ఫార్ములా కనుక గుర్తుండకపోతే జస్ట్ మనకి బయాస్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r hat మైనస్ r కదా. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ r hatకి మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఇది ఉంటుంది, దాని యొక్క ఫార్ములా వేరియన్స్ ఆఫ్ r hat ఫార్ములా 1/x bar square ఇంటూ 1 - f/n ఉంటుంది, అండ్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ మాత్రమే డిఫరెంట్. ఓకే, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వేరియన్స్ ఆఫ్ r hat వచ్చేసి 1 - f/n 1/x bar square s²y ప్లస్ r² s²x మైనస్ 2r syx. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r hat, సో వేరియన్స్ ఆఫ్ r hatకి ఇది అనేది సేమ్, దీనికి సేమ్, సో సేమ్ రాయాలి. ఆ తర్వాత ఓన్లీ బ్రాకెట్ ఉన్న టర్మ్ మాత్రమే డిఫరెంట్. హోప్ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వేరియన్స్ అండ్ బయాస్ అండ్ హౌ టు రిమెంబర్ ది ఫార్ములా. ఓకే, and I hope you have understood. If you have any doubts, then please do comment in the comment box, and happy learning to you.